Hi students, welcome back. Today we are going to start the Java programming language course. Okay, let's get started. So ఫస్ట్ అసలు జావా ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనేది తెలుసుకుందాం. వై జావా? సో జావా అనేది ఇట్స్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ సి, సి++ అండ్ మెనీ అదర్ పైథాన్ అండ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. దీన్ని 1995లో జేమ్స్ గోస్లింగ్ అనే ఆయన క్రియేట్ చేశాడు. So since then it became very popular. Okay, so it is one of the most used programming languages అన్నమాట. సో దీనికి పాపులర్ అవడానికి రీజన్ ఏమిటి అంటే ఇట్ రన్స్ ఇన్ ఎనీ సిస్టమ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ పాపులర్ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్, బిగ్ డేటా, స్పార్క్, ఎనీ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్. Okay, microservices, Spring, and lot of other things. Okay, any enterprise app typically is developed in Java. Okay, so why it has become widely popular? So first asala before Java ఏముండేదో చూద్దాం. So before Java we have languages like C, C++. So C, C++ languages once you compile, okay, they compile into machine language. For example, if you compile in Linux, చూసుంటారు. If you compile, let's say hello.c program, అది it compiles to a.out. This is in Linux. అదే ఈ hello.cని విండోస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టర్బో సి లాంటిది వాడి కంపైల్ చేస్తే it will become a exe, something like this. So this is using GCC, this is using turbo C. So the same code, different environments low, okay, you have different compilers which produce machine language output for that host anamata. So for Linux అయితే it is some kind of binary code. For Windows అయితే it is another kind of binary code. అట్లా. సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏమైంది అంటే దో యూ రైట్ కోడ్ వన్స్ ద మెయింటైనబిలిటీ, క్రాస్ కంపాటబిలిటీ ఇలా చాలా ఇష్యూస్ వచ్చేసినాయి. వేరాస్ వెన్ యూ కమ్ టు జావా ఏమవుతుందంటే Java is typically write once and run anywhere. Okay, so Java code similar to C. Let's say hello.java అనే ఫైల్ ఉంది. జావా కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని బైట్ కోడ్ అంటారు. hello.class అనే ఫైల్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ బైట్ కోడ్. సో C++లో దిస్ వాస్ మెషిన్ కోడ్. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా ఓఎస్ దాన్ని రన్ చేయగలదు. వేరాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జావా దిస్ ఇస్ బైట్ కోడ్. ఓకే, ఈ బైట్ కోడ్ని who can run this bytecode? There is something called JVM which can run this bytecode. So JVMs ఈ bytecode ని రన్ చేయగలరు. ఓకే, సో ఈ JVM అనేది again it is specific to OSs, Windows, Linux, Mac, even Android nowadays. ఓకే, వాటన్నిటికీ దేర్ ఓన్ జేవిఎమ్స్ ఉంటాయి. బట్ యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ నువ్వు జస్ట్ ఈ బైట్ కోడ్ ఫైల్ ఇస్తావు ఆర్ విచ్ ఈస్ ప్యాకేజ్డ్ యాజ్ ఎ జార్ అండ్ ఇట్ రన్స్ ఇన్ ది జేవిఎం. హౌ ద జేవిఎం ఈజ్ రిటర్న్, ఆల్ దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ యూ. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే డెవలపర్కి చాలా ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. నౌ హీ క్యాన్ రైట్ వన్స్ అండ్ రన్ ఇట్ ఎనీవేర్. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ ద జార్ ఫైల్, అది నువ్వు విండోస్లో అయినా రన్ చేయి, లినక్స్లో అయినా రన్ చేయి, ఇట్ విల్ జస్ట్ రన్ అంతే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ ద జేవిఎం. సో దట్ ఈస్ ద కంపాటబిలిటీ విచ్ మేడ్ జావా వెరీ పాపులర్. సో అర్లియర్ హ్యాసిల్స్ ఆఫ్ కంపైలింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఓఎస్ ఇట్ వెంట్ అవే అనమాట. సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్, ఓకే, యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ హౌస్. సో మనం ఒక హౌస్లో ఉందాం అనుకున్నాం అండ్ మన హౌస్ పేరు లినక్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఏ బ్యాక్ యార్డ్. ఓకే, ఇందులో మనం ఒక చెట్టు నాటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సి ప్రోగ్రామ్ అనుకో. సి ప్రోగ్రామ్ వెన్ యూ కంపైల్ ఇట్ ఈస్ బౌండ్ టు దట్ ఓఎస్. సో దీని రూట్స్
మీ హౌస్తో మిక్స్ అయిపోయినాయి. ఓకే, అదే వెన్ యూ రైట్ ఏ ఏమంటారు జావా ప్రోగ్రామ్, థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ పాట్. ఓకే, నౌ ఓకే నౌ ఈ పాట్ని విండోస్ హౌస్లో ఉంచిన ఇట్ విల్ స్టిల్ లివ్. అదే ఈ పాట్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టిన లినక్స్ హౌస్లో ఇట్ విల్ స్టిల్ లివ్. సో ఈ పాట్కి కావాల్సిన, ఈ చెట్టుకి కావాల్సిన ఆమ్, ఏమంటారు వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ కెన్ గివ్ దెమ్, యూ కెన్ మూవ్ దిస్ పాట్ ఎనీవేర్ అండ్ ఇట్ విల్ లివ్. అది ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ a JVM and Java language gave to the developers. Okay, that is why due to that cross compatibility, it became very popular. Okay, now మనం we spoke about JVM కదా, while understanding bytecode. So when you are running or installing a Java program, మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు, you might have heard of terms like JDK, JRE, JVM. Okay, so JVM is nothing but, like we have seen earlier, bytecode run చేయడానికి కావలసిన minimum software or a Java virtual machine. Okay, so a JVM is needed to run a Java program అనమాట. This is a minimal thing. What is JRE? JRE is Java runtime environment. ఈ JVM plus some library methods. For example, to open a file, to access a string, ఇట్లా కొన్ని లైబ్రరీ క్లాసెస్ ఉంటాయి, బేస్ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ నీడెడ్ ఎవ్రీవేర్. వీటిని కలిపి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ JRE. Okay, to run a jar, what you need is a Java runtime environment, which is JRE, which includes Java virtual machine and some library jars. Okay, then what is JDK? JDK is the Java development kit. JDK includes JRE plus some development tools, okay, which are needed to write the Java program. Okay, so like a compiler which compiles it to bytecode. All those kind of tools are there in JDK anamata. Okay, so JVM is the bare minimum required to run the Java bytecode. Okay, JVM plus library classes ni JRE అంటారు. JVM is Java virtual machine, JRE is Java runtime environment, and this plus some development tools like compilers and everything, దాన్ని JDK అంటారు, which is Java development kit. Okay, so దీస్ ఆర్ ద బేర్ మినిమం స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. సో ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మనం జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి మన కంప్యూటర్లో. ఓకే, సో జావా ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి థింగ్స్ కాల్డ్ ఐడిఈ ఆర్ వెరీ పాపులర్. ఐడిఈ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ని నువ్వు సింపుల్ నోట్ ప్యాడ్లోనో ఎట్లయినా రాయొచ్చు, బట్ యూజింగ్ ఐడిఈ మేక్స్ ఇట్ వెరీ ఈజీ ఫర్ డెవలపర్స్ అనమాట. సో ఐడిఈ ప్రొవైడ్స్ టూల్స్ లైక్ ఆటో కంప్లీషన్, లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ అనమాట. ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ఈజీ అవుద్ది, రన్నింగ్ ఈజీ, కాన్ఫిగరేషన్ ఈజీ, ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో దెర్ ఆర్ few famous IDEs. One is intellij IDEA. Okay, this is the most popular one. So these days Visual Studio Code is also very popular, and there is Eclipse. Eclipse is very old and it's still very widely used. So మనం ఈ కోర్స్లో mostly intellij వాడతాం, sometimes we might use Visual Studio Code. Okay, so now let's try to install the IDE and write a Java program and see. Okay, so to install the IDE, let's simply go for intellij search. Okay, I'm installing intellij. Okay, once you go to intellij site కి వెళ్ళాక ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్లో
there are two editions of IntelliJ. ఒకటి ultimate edition అంటారు, which is a paid version. We won't need that. There is a community edition or CE, which is free. So just download that. I already downloaded it, which is why I'm not downloading now. Similarగా Visual Studio Code with Java support చూస్తే, yeah, install the coding pack for Java. సో మీది మ్యాక్ అయితే సెలెక్ట్ మ్యాక్, విండోస్ అయితే సెలెక్ట్ విండోస్. ఇది కూడా ఐ ఆల్రెడీ డౌన్లోడెడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్, అందుకని నేను ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు. ఓకే, నౌ లెట్స్ రైట్ ఏ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇంటెలిజే. ఓకే, సో I opened IntelliJ and I'm clicking on File, New Project. Okay, new project. Give any location. I'm calling my project Hello. Okay, so build system currently మనకి ఇవేమీ తెలియదు కాబట్టి లెట్స్ గో విత్ ఇంటెలిజే. అండ్ నేను జేడీకే కూడా ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. జేడీకే జావా డెవలప్మెంట్ కిట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్, యూ కెన్ సింప్లీ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ అనమాట. డౌన్లోడ్ జేడీకే, select whatever version you want. Right now I'm using 21, which is the current latest LTS version. Okay, and once downloaded, select that. So now let's create the project. Okay, once created, itla oka window open అవుతుంది. ఇందులో let's create a sample Java class. Let's call it hello.java. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను హలో అని ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ జావా క్లాస్ అన్నాను. హలో అని నేమ్ ఇస్తే అది hello.java అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, అండ్ క్లాస్ నేమ్ ఆల్సో అది క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది నాకు. సో ఏ పబ్లిక్ క్లాస్ షుడ్ మ్యాచ్ ఇట్స్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో hello.java అనే ఫైల్లో దెర్ షుడ్ డెఫినెట్లీ బి ఏ పబ్లిక్ క్లాస్ హలో అదనమాట. ఓకే, విచ్ ఈస్ వై ఇట్ క్రియేటెడ్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఫర్ అస్. సో లెట్స్ ఆల్సో క్రియేట్ ఏ మెయిన్ మెథడ్. సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్కి ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలి కదా, అలాగే జావా ప్రోగ్రామ్కి స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అనే మెథడ్. సో దీని సింటాక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఉండాలి. సో దానికోసం మనకి ఇంటెలిజే ఇచ్చే షార్ట్ కట్ అనమాట ఇది. ఇఫ్ యూ జస్ట్ సే మెయిన్, అది ఆ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అనే మొత్తాన్ని రాస్తుంది అనమాట. ఓకే, నౌ మనం హలో వరల్డ్, వి జస్ట్ వాంట్ టు ప్రింట్ హలో వరల్డ్ కదా. సో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రింట్ మెథడ్ కాల్డ్ system.out.println. సో లెట్స్ యూస్ దట్. సో దానికి కూడా ఒక షార్ట్ కట్ అవుట్ అని ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది. ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్. ఓకే, system.out.println hello world. Okay, now let's run this and see. You see a triangle here. Okay, let me increase the font. Okay, you see a triangle here. Click on it and run it. Okay, hello world అని ప్రింట్ చేసింది. సో నౌ ఇన్ జావా 21 you don't need a class అనమాట. సో మెయిన్ మెథడ్ కెన్ ఈవెన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఓకే, సో you can write even like this. Okay, it is complaining that we have to set the language level. Let's just do that. Okay, so this is available only in Java 21. So here you can write a main method without a class. But before that, every Java program should have a class. So if there is hello.java, there should be a public class hello. But in Java 21 plus, you don't have to do that. Okay, this is how you run a simple Java program in IntelliJ. Now, same thing, Visual Studio Code lo, VS Code lo run chesi chuddam. So I opened VS Code. So let's save this file as hello.java.
సో నౌ మనం ఇక్కడ కూడా hello.java అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా చూసారా క్లాస్ అని రాయంగానే పబ్లిక్ క్లాస్ హలో అని అది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఐడిఈస్ ఇలా మనకి కన్వీనియంట్ షార్ట్ కట్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఇస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, అగైన్ మెయిన్ మెథడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ప్రింట్ హలో వరల్డ్. ఓకే, సో అక్కడ ఇంటెలిజేలో వి సా ఏ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ హియర్ కదా, ఇక్కడ రన్ అని there is a statement, I mean command. So here also it ran and printed hello world. Okay na? So that is how we run in VS Code. So whether VS Code varna intellij varna, what you are doing is essentially same. You are running a Java program. Now you can even do that from command line actually. For example, let's call, so ఇక్కడ నేను కమాండ్ లైన్లో రాస్తున్నాను వితౌట్ ఎడిటర్. ఓకే, పబ్లిక్ క్లాస్ హలో వరల్డ్ డాట్ జావా అని పెట్టాను కదా, హలో వరల్డ్ అనాలి. నవ్ యూ సీ యూ హ్యావ్ టు టైప్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఇందాక మనం జస్ట్ క్లాస్ అంటే వచ్చేసింది. వాట్ ఈస్ అవర్ మెథడ్ హియర్? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. ఇట్ హ్యాస్ ఇన్పుట్ యాజ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఓకే, నౌ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println hello world. ఓకే, నౌ ఇందులో మనం ఏమన్నా రాంగ్ చేసినా మిస్టేక్ చేసినా సింటాక్స్ హైలైట్స్ ఏమీ ఉండవు ఇక్కడ. ఓకే, hello world dot java. So once you do it, hello world dot class file create అవుతుంది and you have to run that. ఓకే, కమాండ్ లైన్ నుంచి రన్ చేస్తే అలాగా వన్స్ యూ డూ జావా సి హలో వరల్డ్ డాట్ జావా మనకి ఈ హలో వరల్డ్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. వన్స్ యూ రన్ ఇట్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో సమ్ మిస్టేక్ చేసాం సింటాక్స్ ఎర్రర్లో. అన్లెస్ యూ క్లోజ్ ఇట్ అండ్ రన్ ఇట్ మనకి తెలియదు. ఓకే, అదే ఒక ఎడిటర్లో అనుకోండి, ఇక్కడ ఏదన్నా మిస్ చేసాం అనుకోండి, సేమ్ మిస్టేక్ ఇక్కడే చేద్దాం. సో ఇక్కడ వెంటనే మీకు హైలైట్ అయిపోయి ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఉంది, యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ సంథింగ్ అని. సో ఇట్ మేక్స్ ఎర్రర్స్ లెస్ అనమాట. సో నీకు ఇమీడియట్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ కోడ్ ఫాస్టర్. దట్ ఈస్ వాట్ IDEs will help you to do. Okay, so that's all we have for the first video. So as an exercise, I want you to write a program to print your name. Okay, write a program to print hello your name. Okay, so I know that మనము ఇన్పుట్స్, ఫంక్షన్ ఇన్పుట్స్, పారామీటర్స్, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవేమీ డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ జస్ట్ try to look for it and try it out. It will be a good exercise. Okay, thank you for watching. See you in the next video.